Hola a todos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre nuestros pasatiempos y intereses, es decir, lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Este es un tema fundamental para las conversaciones cotidianas. Aprenderemos a usar verbos regulares en present y como formar oraciones tanto afirmativas como negativas. Empecemos. Ciao everyone and welcome back. Let's quickly recap. Madre, Means mother. padre, Is father. fratello, Is brother. sorella, Is sister, and familia, means family. We also learn directions. a destra, Is to the right. a sinistra, Is to the left, and dritto, means straight. Today, we'll use these words as we explore giving simple directions. la mia madre è grave gentile. La mia madre è grave gentile. Mio padre lavora in un ufficio. Mio padre lavora in un ufficio. Me gusta leer libros. Me gusta leer libros. Escucharon eso? Emily dijo. Me gusta leer libros. Que si traduce como I love reading books. La phrase. Me gusta, Es clave, significa I like. Fijens que va seguida del infinitivo del verbo. Así que. leer, Significa to read. Recuerden, es mi gusta no se olviden del mí. Es una phrase muy común, úsenla a menudo. ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el deporte? James preguntó. ¿te gusta el deporte? ¿Qué significa do you like sports? Fijens en el signo de interrogación al final, es muy importante en español. Usamos. ¿Te gusta? Seguido de lo que estamos preguntando. La palabra. Deporte. Significa sports. Cuidado con la pronunciación de deport, la RC trilla, como el ronroneo de un gato. Sí, me gusta el deporte. Yo juego al tenis. Sí, me gusta el deporte. Yo juego al tenis. Emily respondió, she, me gusta el deport. Jugo al tenis. Jugar, Significa to play. Fijens que uso jugo, que significa I play. Esa es la conjugación en primera persona singular para un verbo regular en ar. El es una contracción de el. Esto es muy importante. Practicaremos más sobre esto después. No, no me gusta cocinar. No, no me gusta cocinar. James dijo. no, no me gusta cocinar. Que significa no, I don't like cooking. Para hacer una oración negativa, colocamos no antes del verbo. También noten el doble no, es muy común al estar en desacuerdo. La palabra. Cocinar, Significa to cook. Un error común es olvidar el no. Asegúrense de decirlo. también me gusta viajar. También me gusta viajar. Emily usó. También, Que significa also. Es una excelente forma de mostrar que compartes un pasatiempo. La palabra. viajar, Significa to travel. Recuerden, el verbo gustar permanece igual aunque yo esté presente. Practicarlo con diferentes verbos es clave. Mi hobby es escuchar música. Mi hobby es escuchar música. James explicó. mi hobby es escuchar música. Que significa my hobby is listening to music. Usamos la phrase. Mi hobby es Para presentar nuestros pasatiempos. escuchar, Significa to listen. Recuerden pronunciar la CN. escuchar. Como el sonido TH en inglés. Es un sonido un poco complicado. No me gusta jugar al golf. No me gusta jugar al golf. Emily dijo. No me gusta jugar al golf. Otro ejemplo de una oración negativa usando. No me gusta. Nuevamente, ven al que significa to the. Dominar esta contracción es muy importante para sonar natural. A mí me gusta nadar. A mí me gusta nadar. James dijo. A mí me gusta nadar. Que significa I like to swim. A veces verán a mí, a ti, etc. antes de la phrase verbal me gusta. Esto enfatiza quien disfruta de algo. Nadar, Significa to swim otro verbo en ar. Recuerden sus conjugations. ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Emily preguntó. ¿Qué te gusta hacer? Que significa what do you like to do?
Esta es una excelente pregunta abuda para que la conversación fluya. Noten el signo de interrogación invertido. Muy importante en español. Hacer. Significa to do or to make. Me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho cocinar. Mi piace leggere libri. Mi piace leggere libri. Suono la chitarra. Suono la chitarra. Mi piace cucinare piatti italiani. Mi piace cucinare piatti italiani. Faccio sport ogni settimana. Faccio sport ogni settimana. Mi piace viaggiare in estate. Mi piace viaggiare in estate. Today, we'll tackle the tricky duo, ser and estar. Both mean to be, but they are used differently. Ser describes permanent characteristics, origin, identity, profession, and inherent qualities. Estar describes temporary states, location, emotions, and conditions. It's a core concept for fluency. Yo soy de España. Yo soy de España. Anna's example perfectly illustrates ser's use for origin, which is considered a permanent characteristic. Think of physical traits too. Ella es alta, she is tall. Or describing personality, él es simpático, he is nice. The key is these are generally qualities that don't change quickly. Estoy cansado hoy. Estoy cansado hoy. Benito's example highlights estar's role in describing temporary states. Locations are frequently expressed with estar. El libro está en la mesa, the book is on the table. Also, emotions, estoy feliz, I am happy, are temporary states. Consider that feelings change. Mi casa está cerca de aquí. Mi casa está cerca de aquí. Let's move on to a bit of grammar. We'll look at regular R verbs in the present tense. To conjugate, drop the R and add O as a, amos, eyes, n. For example, hablar, to speak, becomes hablo, hablas, habla, hablamos, hable, hablan. Yo canto muy bien. Yo canto muy bien. It's good practice to include the subject pronoun yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, but it's often omitted because the verb conjugation makes it clear who is performing the action. However, using them can add emphasis or clarity. Nosotros comemos en un restaurante. Nosotros comemos en un restaurante. Let's introduce irregular verbs. To go is very common. Its present tense conjugations are yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros, nosotras vamos, vosotros, vosotras vais, ellos, ellas, ustedes van. These don't follow the standard R pattern, so memorize them. Voy al cine mañana. Voy al cine mañana. A very useful construction is a infinitive, which expresses the near future. It translates to go, to do something. For example, voy a estudiar español, I am going to study Spanish. It's a more common way to express plans than just using the future tense. Vamos a viajar a México. Vamos a viajar a México. To form questions in Spanish, you often simply add a question mark at the end of a statement, but intonation rises. However, you can also invert the subject and verb, especially for more formal questions. For example, ¿hablas español? Do you speak Spanish? Vas al parque. Vas al parque. Now let's look at reflexive verbs. These verbs describe actions performed on oneself. They use reflexive pronouns me, ti, si, nos, os, si. For example, me lavo, I wash myself. The action reflects back on the subject. Me levanto a las 7. Me levanto a las 7. Some common reflexive verbs include levantarse, to get up, lavarse, to wash oneself, vestirse, to get dressed, despertarse, to wake up, and acostarse, to go to bed. Recognize and practice these, they'll come up frequently. Me ducho por la mañana. Me ducho por la mañana. Today, we'll focus on possessive adjectives. These words show ownership, like saying something is mine, is yours, etc. In Spanish, they change depending on the gender and number of the noun they describe. They come before the noun. It's different from English, where we typically put them before the verb.
Remember to listen carefully to the pronunciation, as some are very similar. Es mi coche rojo. Es mi coche rojo. A common mistake is forgetting that possessive adjectives must agree with the noun's gender. For example, you wouldn't say, Es mi casa roja. if the house is feminine. It should be, Es mi casa roja. because casa is feminine. Similarly, for plural nouns, you need to use the plural form of the possessive adjective. Always double-check the gender and number. Nuestra casa es grande. Nuestra casa es grande. James Dijo, me gusta mucho cocinar, que significa, I really like cooking. Mucho es un adverbio que significa a lot o very much. Una gran forma de añadir énfasis. Recuerden siempre conjugar sus verbos correctamente y usar no cuando se apropiado. Buen trabajo a todos. Hoy hemos aprendido a expresar nuestros pasatiempos y intereses en español usando phrases como me gusta, my hobbies, y como formar oraciones tanto afirmativas como negativas. Recuerden practicar sus conjugaciones de verbos, especialmente esos verbos regulares en R. Intenten crear sus propias oraciones sobre sus actividades favoritas. Okay, fantastic work everyone. Let's do a quick recap. We've learned how to talk about our likes and dislikes, introduce ourselves, and even discuss our hobbies. Now, let's test that knowledge with a few quick questions. Are you ready? Okay, first question. Which of the following phrases means I like to read books? Alright, the correct answer is Me gusta leer libros. it literally translates to it pleases me to read books, a key phrase for expressing preferences. Next question. Let's see how well you grasped that vocabulary. What does the phrase Mi hobby es. mean? It's a common one. The answer is my hobby is exclamation. It's a really useful phrase for introducing what you enjoy doing in your free time. Easy peasy, right? Ahora intenta usar estas expresiones para hablar de tus pasatiempos con un amigo. Practica, practica, practica. Ahora intenta usar estas expresiones para hablar de tus pasatiempos con un amigo. Practica, practica, practica.